cursing, everything is a perfect arrangement of the Lord for his devotees' protection. இங்கே தக்ஷன் மேலும் நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார் என்றால், நம்மளுடைய ஆசீர்வாதங்கள் அல்லது சாபங்கள் எதுவாக இருந்தாலும் எல்லாமே பகவானினுடைய ஏற்பாட்டின்படிதான் நடக்கிறது. ஏனெனில் ஒரு பக்தனினுடைய பாதுகாப்புக்காக இதெல்லாம் நிகழ்கின்றது என்று. So we may feel that how could Daksha curse Lord Shiva, who is much more superior to him spiritually? So நாம் நினைக்கலாம், எப்படி தக்ஷனை விட ஆன்மீகத்தில் மிகவும் முன்னேறிய உயர்ந்த மனிதரான சிவபெருமானை தக்ஷன் சபிக்கிறான் என்று. So this is again an arrangement of the Lord to protect Lord Shiva. So இது கூட பகவானால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டதுதான், ஏனெனில் சிவபெருமானை காப்பதற்காக. So we must always remember that I surrender to Supreme Lord's plan, for he always has perfect plans for me. நாம் என்ன கவனத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்றால், நான் பகவானினுடைய அந்த திட்டங்களுக்கு என்னை சரணாகதி செய்கிறேன். எப்பொழுதுமே பகவான் எனக்காக நல்ல திட்டங்களை தான் வைத்திருப்பார் என்று. So after Daksha leaves the assembly, now there we see, if we read the pastime in detail, that Nandishwar started cursing to the followers of Shiva, and then Bhrigu Rishi started cursing in return to the followers of Nandishwar started cursing to the followers of Daksha, and Bhrigu Rishi retaliated by cursing the followers of Lord Shiva. So இங்க அதன் பின்ன என்ன நடந்தது என்றால், நந்தீஸ்வரர் அவர் தக்ஷனை பின்பற்றுபவர்களை எல்லாம் சபித்தார். அதற்கு ஈடாக பிருகு ரிஷியானவர் சிவபெருமானினுடைய பின்பற்றுபவர்களை எல்லாம் சபித்தார். So Prabhupada mentions there that this material world is so unsteady that the personalities like Nandishwar, Daksha, the Brahmanas present, everyone was infected by this atmosphere of anger. இங்க பிரபுபாதர் இந்த ஜட உலகமானது மிகவும் மோசமானது, ஏனெனில் இங்கு இந்த தக்ஷனினுடைய சாபத்திற்கு நந்தீஸ்வரர் அங்கு கூடியிருந்த அனைவருமே அந்த சாபத்தினுடைய அந்த தாக்குதலுக்கு ஆளானார்கள் என்று. So they are all losing the control over their mind. அனைவருமே அவங்களுடைய மனதை கட்டுப்படுத்துவதில் தவறிவிட்டார்கள். And they are losing the power to discriminate. அவர்களுக்கு எது நல்லது எது கெட்டது என்று அந்த பகுத்தறியும் அந்த உணர்வு கூட இல்லாமல் போய்விடுகிறது. Actually, Nandishwar cursed there that anyone who takes the side of Daksha will be bereft of transcendental knowledge. நந்தீஸ்வரர் என்ன சாபம் கொடுக்கிறார் என்றால், யாரெல்லாம் தக்ஷன் பக்கம் சேர்கிறார்களோ அவர்களுக்கெல்லாம் இந்த ஞானம் என்பதே இல்லாமல் போய்விடும் என்று சபிக்கிறார். He says that all the Brahmanas who have gathered on behalf of Daksha, they will continue in the cycle of birth and death. அவர் மேலும் என்ன சபித்தார் என்றால், தக்ஷன் பக்கத்தில் அவருக்காக யாகம் செய்பவர்கள் அனைவரும் இந்த பிறப்பு இறப்பு என்ற சுழற்சியில் தான் கஷ்டப்படுவார்கள் என்று. And when Bhrigu Rishi hears these, he curses the follower of Shiva that they would become impersonalist. பிருகு ரிஷி இவர்கள் எல்லாம் அருவவாதிகள் ஆகிவிடுவார்கள் என்று சிவபெருமானினை பின்பற்றுபவர்களை சொல்கிறார். So this is how this cursing backward and forward was going on. இப்படித்தான் ஒருவருக்கொருவர் அவர்கள் சபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். So we learn, our learning from this whole incident is that anger leads one to act in an inappropriate way. So இதிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளும் வாழ்க்கை பாடம் என்னவென்றால், நம்மளுடைய கோபமானது நாம் ஒரு பொருத்தமில்லாத வழியில் செயல்படுவதற்கு நம்மை அழைத்து செல்கிறது என்று. Actually, both ended up cursing each other's group to become atheist or to be bereft of transcendental knowledge. So இந்த இரண்டு குழுக்களும் ஒருத்தரை ஒருத்தர் சபித்துக் கொண்டதினால் அவர்கள் இந்த தெய்வீக ஞானத்தை இழந்து நாத்திகர்கள் ஆவார்கள் என்று சபித்துக் கொண்டார்கள். In fact, Bhrigu Muni says that whoever tries to satisfy Lord Shiva or follow his principles will certainly become an atheist and be diverted from spiritual injunctions. பிருகு முனிவர் என்ன சாபம் கொடுக்கிறார் என்றால், யாரெல்லாம் சிவபெருமானை பின்பற்றுகிறார்களோ அவர்கள் அனைவருமே நாத்திகர்களாகி அவர்களுக்கு ஞானம் என்பதே இல்லாமல் போய்விடும் என்று சபிக்கிறார். So now in that assembly, Daksha had already left and Daksha leaves in great anger. And then there this cursing and counter cursing started. And when all this was going on, Lord Shiva, he quietly leaves the arena of sacrifice.
இப்படி ஒருவருக்கொருவர் சபித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது தக்ஷனும் கோபத்தோடு வெளியேறிவிட்ட பிறகு சிவபெருமான் அமைதியாக அந்த யாகசாலையிலிருந்து வெளியேறுகிறார். Lord Shiva was very sad and morose and he just walks out. அவர் மிகவும் வருத்தத்துடன் வெளியே செல்கிறார். So Lord Shiva actually leaves the arena and all the followers follow him. சிவபெருமான் அந்த யாகசாலையை விட்டு வெளியேறும் பொழுது அவரை சேர்ந்தவர்கள் அவரை பின்பற்றுபவர்கள் அனைவரும் அங்கிருந்து அவர் பின் சென்று விட்டனர். So what Lord Shiva is teaching me here, he is telling one must leave the place or arena where people do not have interest in spiritual life. இங்கே சிவபெருமான் நமக்கு என்ன பாடம் கற்றுக் கொடுக்கிறார்? அதாவது ஒரு இடத்தில் ஆன்மீக வாழ்க்கையில் விருப்பம் இல்லாத இடத்தில் நாம் அந்த இடத்தில் இருக்கக்கூடாது, அங்கிருந்து சென்று விட வேண்டும் என்று சொல்கிறார். Also there is another very, very important lesson for all of us, especially when somebody else is offending us. மிகவும் முக்கியமான ஒரு வாழ்க்கை கேள்வி என்னவென்றால், யாரானும் நம்மளை திட்டும் பொழுது என்ன செய்ய வேண்டும் என்று like how Lord Shiva is showing by his personal example that he is being cursed and yet he walks out of the assembly. சிவபெருமானை தக்ஷன் சபித்த போதும் சிவபெருமான் ஒன்றுமே பேசாமல் அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறுகிறார். He does not say anything in his justification. அவர் அதை நீதிப்படுத்துவதற்காக நியாயப்படுத்துவதற்காக எதுவும் பேசவில்லை. He does not counter curses Daksha also. தக்ஷனை திருப்பி அவர் சபிக்கவில்லை. He could do this because he had complete control on his mind. ஏனென்றால் அவர் தன்னுடைய மனதை முழு கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததால் அவர் இப்படி செய்யவில்லை. And because he had control over his mind, he could utilize his proper judgment and discrimination. அவர் தன்னுடைய மனதை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததனால் அங்கு என்ன நடந்தது என்பதை அவரால் சரியாக கணிக்க முடிந்தது. எது நல்லது எது சரியில்லை என்பதையும் அவரால் புரிந்து கொள்ள முடிந்தது. So in such a situation, when somebody offends us, so rather than defending oneself, it's better to walk out from the assembly of offenders. இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் நாம் கூட யாரானும் நம்மளை தவறாக பேசும் பொழுது அவரிடம் பதிலுக்கு பேசுவதற்கு பதிலாக அந்த இடத்தை விட்டு செல்வதுதான் சிறந்தது. Also this pastime continues further, and much time later there was another sacrifice which was being organized by Daksha. இதன் பிறகு மறுபடியும் இன்னொரு யாகமானது தக்ஷனால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. The name of this sacrifice was Brihaspati Sava. அந்த யாகத்தினுடைய பெயர் பிரஹஸ்பதி சபை என்பது. So many great sages and demigods and brahmacharis and all the people, they were going decorated nicely. They were going to attend or participate in this sacrifice. இந்த யாகத்தில் பங்கு கொள்வதற்காக எல்லா உயர்ந்த முனிவர்கள், தேவர்கள், எல்லா பிரம்மச்சாரிகள் மிகவும் அழகாக தங்களை அலங்காரம் செய்து கொண்டு சென்றார்கள். So Shiva and Sati were sitting, and Sati Devi hears about this. When the heavenly denizens were flying, she saw them. She could also see how beautiful their wives were looking and nicely they were dressed up. They were all glittering. So இங்கே சதி சிவபெருமானுடன் உட்கார்ந்து உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது இந்த சொர்க்கலோக வாசிகள் அனைவரும் மிகவும் அழகாக தங்களை அலங்கரித்துக் கொண்டு செல்வதை சதி பார்த்தார்கள். Those ladies were wearing fine clothing and ornaments and earrings and necklace and lockets and everything. So Sati was attracted towards them. அந்த பெண்கள் எல்லாம் மிகவும் அழகான விலையுயர்ந்த ஆபரணங்கள், ஆடைகள் எல்லாம் அணிந்து கொண்டிருந்ததை பார்த்தவுடன் சதிக்கு அதன் மேல் ஒரு கவர்ச்சி ஏற்பட்டது. Now Sati was very well aware of the history as what has happened and how her father does not respect Lord Shiva. Yet, because she sees all this, her mind gets attracted. It is difficult to control the mind. So she goes and she asks her husband, if you so desire, we may also go. So சதிக்கு இந்த மாதிரி அந்த அலங்காரங்கள் பார்த்து அதன் மீது ஒரு கவர்ச்சி ஏற்பட்டதினால் இதற்கு முன் சிவபெருமானை தன்னுடைய தந்தை மதிக்கவில்லை என்பது தெரிந்திருந்தும் சதி சிவபெருமானிடம் சென்று நாமும் நன்றாக அலங்காரம் செய்து கொண்டு அங்கு செல்லலாம் என்று போய் கேட்கிறார். So Sati started telling that all my sisters are going. சதி சொல்றார்கள், என்னுடைய சகோதரிகள் அனைவரும் போகிறார்கள் என்று.
She says that I also want to decorate myself with the ornaments which my father has given, and I also want to go with you. சோ நானும் என் தந்தை கொடுத்த ஆடை ஆபரணங்களை அணிந்து கொண்டு தங்களுடன் அங்கு செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று தன் ஆசையை வெளிப்படுத்தினார்கள். And Sati gives this logic that you may be thinking that we are not invited, but actually there is no harm if I go to my father's house or husband's house or spiritual master's house or friend's house uninvited. சோ இங்கே நீங்கள் சொல்லலாம் உனக்கு அழைப்பு இல்லை, நீ ஏன் போகிறாய் என்று. ஆனால் நம்மளுடைய தாய் வீட்டுக்கோ கணவன் வீட்டுக்கோ ஆன்மீக குருவின் வீட்டுக்கோ நாம் போவதற்கு யாரும் அழைப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்று அவசியம் இல்லை. And the more Sati was seeing these planes flying, the more her mind was becoming attached to that desire of going there. சோ சதி இந்த காட்சிகளை பார்த்தவுடன் அவர்களுடைய மனமானது அதனால் கவரப்பட்டு கண்டிப்பாக அங்கு செல்ல வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் அவர்கள் இருந்தார்கள். So actually she again and again she was thinking that my sister, my mother's sister, their husbands and other relatives, everyone would be assembled there. I want to go, I want to see my birthplace once more. திரும்ப திரும்ப சதி சிவபெருமானிடம் என்னுடைய சகோதரிகள் என்னுடைய உறவினர்கள் அனைவரும் மிக அழகாக அலங்காரம் செய்து கொண்டு அங்கு போய்விட்டார்கள், நான் எனக்கு கூட அங்கு போக வேண்டும் என்ற ஆசை என்று சிவபெருமானிடம் வலியுறுத்தி சொன்னார்கள். So with so much of desire, she was looking in the sky and pointing out to those various planes. She was requesting her husband, let us go. சோ சதியானவர்கள் சிவபெருமானிடம் அந்த ஆகாயத்தில் சென்ற அந்த விமானங்களை எல்லாம் சுட்டி காட்டி அவர்கள் எவ்வளவு அழகாக போகிறார்கள், நாம் கூட செல்ல வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். She became so attached, her mind became so attached to this idea of going to her father's place that she forgot how difficult it was last time when they had her husband was there for the sacrifice. சதி கடந்த முறை தன் கணவனுக்கு நடந்த அவமரியாதை எவ்வளவு மோசமானது என்பதையே முழுமையாக மறந்துவிட்டு அந்த பற்றுதல் தன்னுடைய தாய் வீட்டுக்கு செல்ல வேண்டும், அலங்கரித்து செல்ல வேண்டும் என்பதிலேயே அவருடைய மனம் இருந்தது. She was willing to compromise the respect of her husband because she wanted to enjoy with her family members. சோ தன்னுடைய கணவரிடம் நான் என்னுடைய குடும்பத்தோரோடு சென்று நன்றாக அனுபவிக்க வேண்டும், சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று கணவனிடம் சொன்னார். So what is Sati teaching me? There are some important lessons here. சோ சதி நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார்கள்? மிக முக்கியமான பாடங்களை நாம் பார்க்கலாம். The very first thing, that to the degree I get attached to material enjoyment, to that degree I suffer. மிகவும் முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால் எந்த அளவுக்கு ஜட பொருட்களை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு இருக்கிறதோ அந்த அளவுக்கு நாம் கஷ்டப்பட வேண்டும். The second thing what she is teaching is, let me submit my desires politely to my authority, but not when I am aware that it would displease them. So நான் என்னுடைய ஆசைகளை என்னுடைய அத்தாரிட்டியிடம் நான் அதனை சமர்ப்பிக்கிறேன். ஏனெனில் அது அந்த ஆசைகளை சமர்ப்பிப்பதனால் எனக்கு சந்தோஷமின்மை ஏற்பட்டாலும் பரவாயில்லை. So Sati was completely aware that such a request would not be pleasing to her husband, and yet she goes forward and makes that request. தான் கேட்பது தன் கணவனுக்கு திருப்தி பிடிக்காது என்று தெரிந்தும் சதி தன் கணவனிடம் சென்று தான் செல்ல வேண்டும் என்று கேட்கிறார்கள். In fact, in the next chapter here in Srimad Bhagavatam, it describes that how Sati not only requested, finally she goes to Daksha's place without her husband's permission. So அடுத்த பாகவதத்தில் அடுத்த அத்தியாயத்தில் சதி தன்னுடைய கணவனின் அனுமதி இல்லாமலேயே தன்னுடைய தந்தை வீட்டிற்கு சென்று விட்டார்கள் என்பதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. Sati is also teaching me I must follow my authority even if it displeases me. இது சதி நமக்கு என்ன சொல்லி கொடுக்கிறார்கள் என்றால், நமக்கு யார் அதிகாரியோ அவர்களை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். நமக்கு அதனால் சந்தோஷம் ஏற்படவில்லை என்றாலும் அதனை நாம் பின்பற்ற வேண்டும். Because my authority knows what is good for me, I may not be really sure.
So எனக்கு அதிகாரியாக இருப்பவர்களுக்கு எனக்கு எது நல்லது என்பது அவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும். எனக்கு எது நல்லது என்று எனக்கு தெரியாவிட்டாலும் அவர்களுக்கு தெரியும். Shiva warns her not to go, and yet she goes, and we know that how she had to actually self-immolate, or she dies because of, she becomes sati there. So சிவபெருமான் போக வேண்டாம் என்று சொல்லியும் சதி அங்கு போனதால் அவருக்கு என்ன நடந்தது? அவர் தன்னைத்தானே தனக்கு தீ வைத்து தன்னை இரையாக்கி கொண்டார். Sati is also teaching me that senses are like wild horses. Do not take chances. Be extremely cautious. இந்த சதி நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கும் பாடம் என்னவென்றால், இந்த நம்மளுடைய புலன்கள் மிகவும் கட்டுக்கடங்காத குதிரை போன்றது. அதனால் நாம் இங்கே மிகவும் கவனத்துடன் எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும் என்று சொல்கிறது. Till the time Sati actually saw those aeroplanes flying and she heard their conversation, she was completely satisfied with her husband. அந்த சதியானவள் தன் கணவனுடன் மிகவும் சந்தோஷமாக தான் இருந்தார்கள். எதுவரை அந்த ஆகாய விமானத்தில் அவர்கள் எல்லாம் செல்லும் போது அவர்களுடைய அலங்காரங்களை பார்ப்பதற்கு முன்வரை அவர் திருப்தியாக தான் இருந்தார் கணவனுடன். But when she received these inputs through her senses, her mind became so attached to the idea of going there. So தன்னுடைய புலன்களின் மூலம் இந்த காட்சியை எல்லாம் அவர் ஏற்றுக்கொண்டவுடன் அவருக்கு அதன் மேல் பற்றுதல் ஏற்பட்டு விட்டது. And it eventually becomes the cause of her giving up the body. So அதுதான் அவர் தன்னுடைய உடலையே நீப்பதற்கு ஒரு காரணமாக அமைந்து விட்டது. So for a person like Sati, for a person like Daksha, for a person like Nandeshwar, for a person like Bhrigu Muni, it is so difficult to control the mind, what to talk of us. So Sati, Sivaperuman, Bhrigu Muni, Nandishwarar. Not Shiva Peruman. I'm sorry. Sati, Bhrigu Muni, நந்தீஸ்வரர் இவர்களாலேயே தன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனில் நம்மளை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? இது மிகவும் கடினம் மனதை கட்டுப்படுத்துவது. So that is why in verse number 34 Arjun makes this point that mind is restless, turbulent, strong and obstinate. அதனால்தான் இந்த 34வது ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் மனமானது மிகவும் சஞ்சலமானது, கட்டுக்கடங்காதது, பலமானது, அதனை கட்டுப்படுத்துவது கடினம் என்று குறிப்பிடுகிறார். And Srila Prabhupada gives the solution there in the purport that only by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare can we control our mind. So நம்மளுடைய மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு மிகவும் எளிதான வழியை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே என்று நாம ஜபம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்கிறார்கள். So no Astanga Yoga, no Jnana Yoga, no Karma Yoga, only Bhakti Yoga. Harinam eva kevalam, only chanting the holy names. So நாம் அஷ்டாங்க யோகமோ ஞான யோகமோ கர்ம யோகமோ எந்த யோகமும் செய்யாமல் பக்தி யோகம் செய்ய வேண்டும். ஹரே நாமைவ கேவலம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை உச்சரிக்க வேண்டும். So thank you all very much. Hare Krishna. Thank you very much. Very nice, wonderful lecture. Hare Krishna. Thank you, Mataji. Hare Krishna. If anybody has questions, you can raise your hands or type in the chat box. There is a couple of questions somebody has mentioned in the chat box. Oh, really? Okay. Okay. I think I can read. Yeah, I can read. Shri Guru Sevanandini Mataji is asking 2 questions. Can I read, Prabhu? Yes, Mataji. Go ahead, please. In 2nd chapter, Arjuna says that he is a surrendered soul and asking for instruction from the Supreme Lord. But here we find that he is saying this system of Dhyana Yoga is not practical for him. In a way, is he not denying to follow the Lord's instruction? So Mataji, talking about this point, so we can always discuss with our authorities. So like Arjuna is talking to Krishna as his spiritual master. And same is applicable for us also. So if our spiritual master is giving any instruction, we can always discuss if we find something which is difficult for us to follow or if there are any challenges. So here Arjuna is having an open communication with his
spiritual master, and he's expressing that what challenges he's facing. So in such a situation, the spiritual master can do two things. One, he may change the instruction, he may give some other instruction. Two, he may see it or he may guide the devotee as how he can overcome his challenges. So it depends on that relationship. But then there is absolutely no problem in discussing with our spiritual master. The second question is, in our practical Krishna conscious life as well, we get services or instructions from senior devotees that we may not be in a position to follow due to our own inabilities. Can I say that it is impractical for me at this point to follow that instruction? Yes, so as I answered Mataji, we can always discuss. So it is not that I take a decision, but then I can definitely inform that what are my personal challenges, because that is why my spiritual master or my spiritual authorities are there. So they also ultimately want me to progress spiritually. So we can always take their help by discussing with them. Soumya Mataji, would you like to translate? Yes. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனர் கிருஷ்ணரிடம் சரணடைந்த சீடனாக மாறி கிருஷ்ணரினுடைய எல்லா உபதேசங்களையும் ஏற்பதாக சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இங்கே பார்த்தால் மறுபடியும் அர்ஜுனர் என்னால் மனதை கட்டுப்படுத்த முடியாது, இந்த யோகத்தை என்னால் பயிற்சி செய்ய முடியாது என்கிறாரே என்பதுதான் கேள்வி. அதற்கு மாதாஜி சொன்னாங்க, ஆல்வேஸ் நாம ஒரு குருவை ஏற்றுக்கொண்டால் நமக்கு சந்தேகங்கள், ஏதானும் சவால்கள், இந்த மாதிரி நிலை ஏற்படும் பொழுது நாம் நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவிடம் அதை பற்றி நாம் நன்றாக பேசி நாம் தெளிவான ஒரு முடிவுக்கு வரலாம் என்று குறிப்பிட்டார்கள். In fact, just to add a point, my spiritual master, His Holiness Jayapataka Swami Guru Maharaj, so he gives this example when he tells that when the long building was under construction in Sridham, Mayapur, he had a particular vision which was different from Srila Prabhupada's idea. And Prabhupada, for the first time, he rejects his idea. For the second time, again, he rejected his idea. But Guru Maharaj approached him for the third time with all the calculations. And finally, Srila Prabhupada agreed to Guru Maharaj's idea. ஒரு முறை ஸ்ரீல பிரபுபாதர் குரு மகாராஜுக்கு கொடுத்த கட்டளையின்படி ஒரு பெரிய பில்டிங் கட்டி கொண்டிருக்கும் பொழுது அதில் பிரபுபாதரினுடைய எண்ணங்களுக்கு எதிராக குரு மகாராஜுக்கு ஏதோ சில எண்ணங்கள் இருந்தது. அதனை அவரிடம் வெளிப்படுத்திய போது சில பிரபுபாதர் மறுத்துவிட்டார். இருந்தாலும் மறுபடியும் குரு மகாராஜ் அவர்கள் பிரபுபாதரை அணுகி தன்னுடைய திட்டங்களை வெளிப்படுத்தினார். அப்பொழுதும் பிரபுபாதர் அதனை மறுத்துவிட்டார். ஆனால் மூன்றாவது தடவை குரு மகாராஜர் எல்லா பொருத்தமான திட்டங்கள், விளக்கங்கள் இவற்றுடன் சென்று பிரபுபாதருடன் விளக்கிய போது பிரபுபாதர் அதனை ஏற்றுக்கொண்டார். So His Holiness Jayapataka Swami gives this example to elaborate this point, that if there is any difference of opinion or if you are finding any challenge with your spiritual master, kindly discuss with him. இங்கே ஜெயபதாக சுவாமி என்ன சொல்கிறார் என்றால், நம்மளுடைய ஆன்மீக குருவுக்கும் நமக்கும் ஏதேனும் கருத்து வேறுபாடுகள் இருந்தது என்றால் நாம் எப்பொழுதுமே அதனை அவருடன் பேசி நன்றாக ஒருத்தரை ஒருத்தர் புரிந்து கொண்டு அதற்கு ஒரு தீர்வு காண வேண்டும் என்று சொன்னார். So hope that helps. Thank you very, very much. I would like to thank ISKCON Chennai for giving me an opportunity to come forward and present these two set of verses. It was a very nice in-depth learning experience for me. So I'm very grateful. Thank you. Hare Krishna. Thank you so much, Mataji. You have nicely explained Astanga Yoga is impractical because it involves being alone in a secluded place like a forest, being fearless, being a celebrate in action, word and mind, perform meditation by sitting straight without moving and at the same time looking at the tip of the nose, complete control of mind and having no desires. The controlling the mind is difficult because the mind is restless as monkey keeps jumping from one branch to other, turbulent like a strong wind, strong like a disease which could fail a medicine, and obstinate like an iron which does not allow a needle to pierce. Soumya Mataji, I'm sorry, should I go slow?
Yes, if it is break means it would be better. சுகிர்த்தி மாதாஜி வந்துட்டு அஷ்டாங்க யோகம் வந்து பயிற்சி செய்யறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் என்பதை பற்றி மிக அழகாக விளக்கினார்கள். தனியே அமர்ந்து மனதை கட்டுப்படுத்துவது இயலாத காரியம். ஏனெனில் மனது ஒரு குரங்கு மாதிரி இங்கும் அங்கும் அலைப்பாயும். ஏனெனில் மனதானது சஞ்சலமானது, மிகவும் கடுமையான புயல் காற்று மாதிரி மிகவும் பலமானது என்பதை பற்றி அந்த மிக மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கஷ்டம் என்பதை மிக அழகாக விளக்கி சொன்னார்கள். Yeah, even powerful personality like Arjuna rejected Astanga Yoga, saying he could control the wind but not the mind. Then what to speak of people of Kali Yuga who lives in a very distracted environment? அர்ஜுனன் மாதிரி மிகவும் சக்தி வாய்ந்த நபரே மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம் என்று குறிப்பிட்ட பொழுது, இந்த கலியுகத்தில் நம்மளை மாதிரி சாதாரண மனிதர்களுக்கு வந்து மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது ஒரு கேள்விக்குறிதான். Yeah, Mataji also nicely narrated the pastimes related to Lord Shiva. We explain it is very, very difficult to control the mind as it is strongly attached to respect or to sense enjoyment. So, மாதாஜி அவர்கள் மிகவும் அழகாக அந்த சிவபெருமான் லீலையின் மூலம் மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம் என்பதை அழகாக எடுத்து சொன்னார். When personalities like Daksha and Sati could not control the mind, what to speak of us? So, தக்ஷன் சதி இவர்களாலே தன்னுடைய மனதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை எனில் நம்மளை பற்றி பேசுவதற்கு என்ன இருக்கிறது? But it can be easily controlled only by engaging it on Supreme Lord Kṛṣṇa by chanting Hare Krishna Mahamantra. ஆனால் நாம் நம் மனதை மிகவும் சுலபமாக பகவான் மீது ஈடுபடுத்தி ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்தால் கட்டுப்படுத்தி விடலாம். Thank you so much, Mataji. Let's see if there are any more questions. Otherwise, we will end the session by vote of thanks. I don't see any questions. We thank ISKCON Chennai for providing wonderful environment for devotees to get together and hear about Krishna and his instructions in Bhagavad Gita. We thank Her Grace Sukirti Mataji, Madhavi Mataji for the wonderful lecture. We thank Saumya Lakshmana Mataji for the wonderful translation. We thank everyone attending the session on Zoom and YouTube. All glories to Srila Prabhupada and assembled devotees. Let us end the session by chanting Vaishnava Pranam and Hare Krishna Mahamantra. Vancha kalpatarupyascha kripa sindhubhyeva padittanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama Rama, Rama Hare Hare. Thank you.